හයි ඔයාලා හැමෝටම අද මම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ EPSON Printer එක. බලමුද මම අන්බොක්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. EPSON Eco Tank Printer එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙයිද? මම මේ printer එක කොහොම setup කරගනීද? ගෙදරකට printer එකක් ඕනෙමද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලටත් ආවද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ ink bottles include වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට print එක ගන්නකොටම ink ගන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ink bottles වලින් black එකෙන් 3600කුත් colors වලින් 6500කුත් අපිට print කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ print එක setup කරගන්න. ඒත් මම හරියටම දන්නේ නැහැ කොහොමද setup කරගන්නේ කියලා. මොකද මේක මගේ first experience එක. ඒ හින්දා information book එක අරගෙන ඒකේ තියෙන informations වලට අනුව තමයි මට මේ print එක setup කරගන්න වෙන්නේ. අපි බලමු මම මේ print එක කොහොමද setup කරගන්නේ. ගොඩක් අමාරු වේද? ලේසි වේද? print එක on කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම කරන්නේ ink add කරගන්න එක. අපි බලමු කොහොමද ink add කරගන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම colors 4 වෙන වෙනම තමයි add කරගන්නත් ඕනේ.
ඉන්ක් ඇඩ් කරගන්න ගමන් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වල තියෙන විදිහට මම දැන් කරන්න යන්නේ ෆෝන් එකට ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. එතකොට ෆෝන් එකෙනුත් අපිට print එක හරිම ලේසියෙන් set up කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඕපන් කරගත්තේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප් එක. ඒ ඇප් එකේම අපිට පුළුවන් අපේ print එක set up කරගන්න. පළවෙනි print එක උනේ print එකේ automatically details print එකක්. ඊළඟට මම දැන් try කරන්න යන්නේ මගේ document එකක් print කරගන්න. ඔයාලත් බලාගෙන ඉන්න මම කොහොමද ඒක print කරන්න කියලා. පළවෙනි print out එක නිසා ටිකක් අවුල් ගියා. next time මෙහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතනවා. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගත්තේ print එකක් එක මගේ first experience එක. මම අද unbox කරේ EPSON Eco Tank print එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න ඇති කියලා. next video එකෙන් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමට ඉන්න. bye. හීන පෙනේන රැටිස් සෙනුනීදා පෙම්කීන මල්වර තුනාවේ හිත දෝරගෙනම ඔබේ
කාලෙ ඉල්ලා ලං වෙන්න කාල තමයි මේ දරු දැස හෙමින් කියන කතා හොඳින් වැටහුණා මා දන්නේ වගේ වුණා පොඩ්ඩක් ගණන් උසසලා